What's up guys? Welcome to the part 2 of our hunasehe. So guys, ako na dahil isa dere guys kaya ako nagkuha pa og kutsilyo si Ludolin. Guys, amo ni kuhaan guys. Guys, sayang kayo guys. Oh, sorry. This one guys. This na pa dito guys. Guys, this are kuha. So I'm just waiting here for the rest of my life. Choice. So, dagan mo pa dahil mi guys para namin ihata guys. So, mahimot tang ko andar guys. Ha ha ha. Choice. Waiting for Lily. La-tira-tira. La-tira-tira. Boy, so yung siya guys. We really need to get this thing up. So, ano naman na kaya guys? Nakuha na may kutsilyo guys. Tapos mangita pa rin maglaan para ihatag sa mga tao. She's here. And she have a sudlanan. Let's go! Huh? Grabe, shortcut ah. Ito ko lagi sa... Di ako daw, tapos tigid ako kuhalin. Ouch! It's so beautiful. Mura siya kristal. May bato. Hmm? Ito. Ano naman? Ay, okay. How about this one? This. Bato. Naman, gimurag snippy-snippy dari. Ubak ganyan kutsilyo. Haha, almost. Saan pa kutsilyo? Ah, look at that. It's so yummy! Parang bukaon. Huwag yung katilaw na rin. So, ihatag, lagyan po na siya. Tamang ita. Uy, gato yung mong pasabot. Yee! We finally get our first rock one. We're so proud of ourselves. Oh yeah, sure. Yeah. Ochi, ochi, ochi. So, let's find another one. Guys, nagbutan din mig 5. Let's go. Magtanaw kung salida min, uy. Salida. Hindi, daw mo sige. Talaga pa iyo ko. Guys. So, that's all guys. Wala dahil ko ni uncle kay wala daw ko na iyang pamilya og di siya mauli. And that's all. Thank you for watching. Dili naglakaw. Ambot lang sa to siya patulong. Magbuting ata to siya kay. So, at least we tried. Thank you for watching. So, lutoon na gyud ni namo guys. Basin kabalo si ate guys. That's all. Bye-bye.